Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Maharaj, Yes? this my tablet is charging now. That's why it's taking time. I can't start from English Bhagavatam. I will translate from English Bhagavatam directly. And after a few minutes in the charge will finish, then I will start in Russian translation directly from the book, because this is something which this tablet is not charging. I don't know what's happened. Okay, okay, use the English one then. Yeah, which canto, which chapter of this Bhagavatam? For canto? Canto 4, chapter 22. 22. Okay, 1 minute. Yeah. 22. Yeah, I have it. Text number 30. Text number 22. 30. Okay. Chapter 22, text 30. Yeah, I see. I open. Okay. Yes. Yeah. Okay. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Okay. Indriyayar Vishayak Sristayar Akshitam Jayatam Mana Chetasam Harate Bude Stambastoyam Ivahradat. So again, this is Sanat Kumar speaking to Prithu Maharaj. Здесь Санат Кумар говорит Притху Махараджа. When one's mind and senses are attracted to sense objects for enjoyment, the mind becomes agitated. As a result of continually thinking of sense objects, one's real consciousness almost becomes lost, like the water in a lake that is gradually sucked up by the big grass straws on its bank. Когда ум человека и чувства, они привлечены объектами чувств ради наслаждения, ум такого человека возбуждается. И как результат постоянного размышления об объектах своих чувств, человек, на самом деле, сознание такого человека полностью утрачивается, подобно тому, как вода в озере, которая постепенно высасывается большой травой, которая растет на его берегу. Purport in this verse, it is very nicely explained how our Krishna consciousness becomes polluted and we gradually become almost completely forgetful of our relationship with the Supreme Lord. В этом стихе очень хорошо объясняется, как наше изначальное сознание Кришны становится оскверненным и постепенно становится почти полностью забывается о наших отношениях с Верховным Господом. In the previous verse, it is recommended that we should always keep in touch
with the devotional service of the Lord, so that the blazing fire of devotional service can gradually burn into ashes material desires, and we can become liberated from the repetition of birth and death. В предыдущем стихе было рекомендовано, что мы должны всегда быть в контакте с преданным служением Господу, для того, чтобы пылающий огонь, для того, чтобы соприкоснуться с пылающим огнем преданного служения Господу, и таким образом, чтобы этот огонь преданного служения мог постепенно превратить в пепел наши материальные желания, и мы могли стать освобожденными от повторяющихся рождений и смертей. This is also how we can indirectly keep our staunch faith in the lotus feet of the Supreme Personality of Godhead. Just 1 second, I just opened the Russian version now. I already have this 4th chapter, 4th canto, and 22 chapter. Chapter, and text number 30. Okay, yeah. So now I have Russian. Okay, I can start with what was. This is also how we can indirectly keep our staunch faith in the lotus feet of the Supreme Personality of Godhead. Yeah, yes. And it is also. Это поможет нам вырваться из круговорота рождений и смертей. Кроме того, таким образом мы сможем обрести непоколебимую веру в лотосные стопы Верховной Личности Бога. When the mind is allowed to think of sense gratification continuously, it becomes the cause of our material bondage. Но если мы позволим уму постоянно думать о чувственных наслаждениях, он станет причиной нашего материального рабства. If our mind is simply filled with sense gratification, even though we want Krishna consciousness, by continuous practice, we cannot forget the subject matter of sense gratification. Если наш ум поглощен мыслями о наслаждениях, то как бы мы ни хотели обрести сознание Кришны, нам не удастся забыть о чувственных удовольствиях, так как мы привыкли постоянно думать о них. If one takes up the sannyas order of life, but is not able to control the mind, he will think of objects of sense gratification, namely family, society, expensive house, etc. Если человек, не способный совладать со своим умом, примет саньясу, он все равно будет думать об объектах чувств, семье, обществе, роскошном особняке и так далее. Even though he goes to the Himalayas or the forest, his mind will continue thinking of the objects of sense gratification. Даже если он уйдет в Гималаи или в лес, его ум по-прежнему будет занят подобными мыслями. In this way, gradually one's intelligence will be affected. Со временем это скверно поразит и его интеллект. When intelligence is affected, one loses his original taste for Krishna consciousness. Тот же, чей интеллект осквернен, утрачивает вкус к сознанию Кришны, изначально присущий каждому. The example given here is very appropriate. В этом стихе приведено очень точное сравнение. If a big lake is covered all around by long kusha grass, just like columns, the waters dry up
Даже большое озеро постепенно высыхает, если его берега заросли высокой травой куша с толстыми, как колонны. Similarly, when the big columns of material desire increase, the clear water of consciousness is dried up. Точно так же, когда в нашем сердце вырастают колонны материальных желаний, они всасывают в себя чистую воду нашего сознания. Therefore, these columns of kusha grass should be cut or thrown away from the very beginning. Поэтому нужно с самого начала вырвать стебли травы куша и отбросить их как можно дальше. Sri Chaitanya Mahaprabhu has instructed that if from the very beginning we do not take care of unwanted grass in the paddy fields, the fertilizing agents or water will be used by them and the paddy plants will dry up. Шри Чайтанья Махапрабху учил, что если с самого начала не выполоть сорняки, растущие на рисовом поле, они поглотят все удобрения и воду, и ростки риса засохнут. The material desire for sense enjoyment is the cause of our fall down in this material world, and thus we suffer the threefold miseries and continuous birth, death, old age, and disease. Желание чувственных наслаждений является причиной нашего падения в материальный мир, где мы испытываем тройственные страдания и вынуждены снова и снова переживать рождение, смерть, старость и болезни. However, if we turn our desires towards the transcendental loving service of the Lord, our desires become purified. Но, направив свои желания на трансцендентное любовное служение Господу, мы тем самым очистим их. We cannot kill desires. Уничтожить желание невозможно. We have to purify them of different designations. Нужно просто очистить их от материальных наслоений. We have to purify them of different, if we constantly think of being a member of a particular nation, society, or family, and continuously think about them, we become very strongly entangled in the conditioned life of birth and death. Тот, кто считает себя представителем определенной нации, членом того или иного общества или семьи и живет мыслями о них, окончательно запутывается в сетях обусловленной жизни, обрекая себя на муки бесконечных рождений и смертей. But if our desires are applied to the service of the Lord, they become purified, and thus we become immediately freed from material contamination. Если же мы направим свои желания на служение Господу, они очистятся, и мы мгновенно избавимся от материальной скверны. Okay. Again, the verse. Indriyar vishayak krishtayar akshiptam jayatam mana chetanam harate bude stambas toyam iva radat. When one's mind and senses are attracted to sense objects for enjoyment, the mind becomes agitated as a result of continually thinking of sense objects. One's real consciousness becomes almost lost, like the water in a lake that is gradually sucked up by the big grass straws on its bank. Когда ум, снова стих, повторяем стих, когда ум и чувства человека в поисках наслаждений тянутся к объектам чувств, его ум приходит в возбуждение. Тот, кто постоянно размышляет об объектах чувств, практически полностью утрачивает свое истинное сознание. Так высокая густая трава, растущая на берегу озера, постепенно выпивает из него всю воду. Okay, Krishna Mishra has now arrived. Okay.
shall we? Who's in control of this this conference? Кто контролирует конференц? Он прислал сообщение, спросил, будет он Харе Кришна, переводить Харе или не Кришна. он, и все, и больше не отвечает. Я не знаю, где он. Ага. Кости нету, да? Угу. Харе Костя Кришна. должен быть здесь. Костя, прием. Я здесь, я жив. Ага, вот Гуру Махарадж спрашивает тебя, хочет что-то спросить. Связь рвется. Что нужно сделать? Кришнамишру подключить Кто-то конференцию. тебя спросить хочет, Гуру Махарадж спрашивает. Thank Нет, you. А да. кто вроде подключил? Thank you. Включить видео нужно или что нужно сделать? Нет, все нормально, я в звук включил. Thank you, Хорошо. Vaninath Vasu. Хорошо. Трансляция, если что, у Махарадж. нас идет запись будет, как бы вроде Мгм, все мгм. по Хорошо. плану. Okay, maybe put Я my, здесь, my если что, put спасибо. my picture on the screen then. I'm giving a lecture, right? Put my picture on the screen. Да, мое изображение на экран выведите, пожалуйста, то, что лекцию читает Гуру Махарадж. Костя, вывел? Да я слышу, но оно вроде выведено. Я То есть вижу, ну, Ага, Ah, сейчас я сделаю. okay. Еще раз Мгм. давайте сделаем. Но вообще вроде Все выведено. хорошо, Костя, спасибо. ВКонтакте тоже Махараджа как бы изображение идет, я проверил. Угу. Okay. Hare Krishna. Харе Кришна. Mhm. Mm. So, since we are spirit souls, we are energetic and active. Поскольку мы духовные души, мы полны энергии и активности. And as long as we're in this body and subtle body, the energy of our soul will activate our mind and senses. И пока мы в этом теле, в грубом и тонком, то энергия души будет активировать эти наши тела, тонкое тело и чувства. As Krishna says in the Bhagavad Gita, it's not possible to give up activity even for a moment. Как Кришна объясняет в Бхагавад-гите, что активность невозможно убрать даже на мгновение. So we are going to do something or other. Так что так или иначе мы все равно что-то будем делать. And that action generally creates a reaction. И, как правило, эти действия будут производить реакции. At least for those who are on the bodily platform of life, actions create karma. По крайней мере, тех, кто находится на телесной платформе жизни, то они будут создавать карму. And Krishna analyzes the three modes of material nature in the Bhagavad Gita. В Бхагавад-гите Кришна анализирует три гуны материальной природы. So, depending on the type of action, whether in goodness, passion, ignorance, or mixed in different ways, one will get different kinds of results. И в зависимости от того, в какой гуне он исполняет, какие качества наполняют его деятельность, он будет получать те или иные реакции кармические. And these reactions take place not only in this life, in this body, but also in future lives. И эти реакции будут проявляться не только в этой жизни, но и в следующих жизнях. Of course, it's
quite subtle how all of this is going on. Конечно, все это происходит по тонким, невидимым законам, But broadly speaking, Krishna says that those who are generally acting in a mode of ignorance, they'll take birth in lower planets or lower species. но в общем Кришна объясняет, что те, кто действует на низко, подвержены влиянию невежества, гуны невежества, они принимают затем рождение в более низких формах жизни. And those who are generally acting in passion will come back and take birth again on this planet, probably in a passionate city, passionate situation. Те, кто действует в гуне страсти, они получают тела, как правило, здесь, на этой планете, где-нибудь в таких же страстных условиях, в больших городах, еще где-то. And those who are more pious, who are acting in the mode of goodness, or who are worshiping demigods, will probably take birth on higher planets. А те, кто действует в благости, может быть, поклоняются полубогам, они будут рождаться на высших планетах. Impersonalists also understand that there's a law, that we are spirit soul, and there's a law of karma. Имперсоналисты тоже понимают, что есть душа, есть законы кармы, But they think that the way to get free from karma and from the cycle of birth and death is to stop activity. но они думают, чтобы избавиться от перерождений, надо прекратить действовать, надо избавиться от кармы. But this is not practical. Но это не практичный способ. That's why Krishna says in the Gita that we can't stop acting even for a moment. Как Кришна и говорит в Бхагавад-гите, мы не можем даже на мгновение перестать действовать. And in the 12th chapter, he also says that following the path of impersonal realization is very difficult. И в 12 главе он говорит, что действовать путем имперсонализма очень трудно. Of course, some people may think that if we act in goodness, if we worship the demigods, we'll be elevated to the heavenly planets and we can stay there a very long time. Конечно, кто-то может думать, если я действую благочестиво, поклоняюсь богам, то я буду жить на райских планетах очень долго. Passion is better than ignorance. Goodness is better than passion. Страсть лучше невежества, а благость лучше страсти. So our earthly planets is better than the hellish planets, and heavenly planets are better than the earthly planets. Так что Земля, планеты земные лучше, чем адские, и райские планеты лучше, чем земные. So surely the goal should be to attain the heavenly planets. Так что целью должно быть достичь этих райских планет. Just like in some religions, you know, there's a great focus on trying to go to heaven. Как в некоторых религиях ставится довольно-таки такая цель достичь этих райских планет. In Christian religion, it's often talked about going to heaven. Например, в христианской религии часто говорится о том, чтобы попасть в рай. Or in Islam also, go to heaven. It's a very beautiful place. Fresh waters running. В исламе тоже говорится, райские планеты очень красивое место, свежая, чистая вода и так далее. Even the Buddhists who are Sunyavadis and who say that
ultimate goal is to attain zero, nirvana, they also strive for heavenly situations. Даже буддисты, которые исповедуют шуньяваду и пытаются превратиться в ноль, то же самое думают о райских планетах, райских условиях. In these Buddhist countries, Thailand, Burma, Cambodia, Буддийские страны, Камбоджа, Таиланд, Бирма. they go to the temple and they make some offering to Buddha. Они приходят в храм, предлагают что-то подношение Будде, It's called tambun. что Tambun. называется танбун. Bun is actually is written punya, but they pronounce bun. So tam means to do. Do tambun. Do some punya. Что переводится делать какую-то пунью. То есть пун — это на самом деле пунья, что звучит как бун. И там это значит какое-то подношение. Tam значит делать. Делать, значит, там значит делать подношение, да. This is the opposite of tambap, which means papa. Pap, they pronounce bap. So tambap is to do sinful activity. Что противоположно слову там пад. Бад значит грех, то есть пап — греховное действие, то есть делать грех. Тан значит делать. So people, they understand that in a daily life they are doing some sinful activities, so they want to counteract, and therefore they go to the temple to do punya. Так что люди понимают, что изо дня в день они делают какие-то грехи, так что они отправляются в храм, чтобы нейтрализовать это, сделать какую-то пунью. And by this activity, they believe they'll pai sawan. Sawan is actually swarga. It's written swarga, but they pronounce sawan, to go to heaven. Результатом чего будет там саван, что на самом деле значит сварга. Вот они таким произносят, таким образом. То есть они отправятся в рай. And they may become an angel or some kind of a heavenly being. И там они смогут стать ангелом или подобным каким-то райским существом. So although they are talking about nirvana, actually most of them are just interested in going to heaven. И хотя они говорят о нирване, то многие из них на самом деле заинтересованы попасть в рай. So like that, this is, in India, of course, karma kandis, they believe by punya karma, they will go to swarga, they will reach the heavenly planets. В Индии также карма канди, они знают, что если будут делать много благочестия, то отправятся на райские планеты. Worshipping different demigods. Поклоняясь разным полубогам. Just like if you go to, for example, Madurai, Sri Meenakshi Devi Temple. Если, например, мы отправимся в Мадурай, в Шри Мeenakshi Деви храм. Actually, Chaitanya Mahaprabhu visited that temple to show respect. На самом деле, даже Чайтанья Махапрабху в этот храм приходил, чтобы выразить свое почтение Мeenakshi Деви. One of the biggest, most beautiful temples in India. Один из самых крупных, больших и красивых храмов в Индии. But if you go there, you know, not only there deity of Meenakshi Devi, there's a central deity, but there's a huge parikrama path, hundreds and hundreds of different demigods. И если мы пойдем туда, то в центре
Кроме Минакши Деви, там еще сотни, мы пойдем обходить этот храм, там еще увидим сотни разных полубогов. And you see people in the morning doing the parikrama, and one by one they're offering something, little puja to each demigod. И по утрам видно, как люди делают обход этого храма и предлагают каждому божеству подношения. So like that, is it correct, Krishna Mishra? You are a visitor to that temple, right? Yes, Guru Maharaj. Да, так и есть. Yes. So like that, people perform this kind of punya karma, pious activity, get the blessing of the demigods and go to the planets of the demigods. Так вот люди хотят достичь планет полубогов, выражая почтение им здесь, совершая пунью. Yanti deva vrata devan, pitrin yanti pitri vrataha, bhutani yanti bhuteja, yanti mam yajino pimam. That those who worship the demigods go to the demigods. Those who worship the ghosts and spirits go to the ghosts and spirits. Those who worship the forefathers go to the forefathers. But Krishna says, those that worship me, they go to my abode. Как Кришна говорит в этом стихе, те, кто поклоняется к полубогам, отправляются туда, к полубогам. Те, кто поклоняется духам, отправляются к духам. А те, кто поклоняется предкам, идут к предкам. Но тот, кто служит и поклоняется мне, будет жить со мной. And also in the Gita, Krishna says, you know, okay, even you try to go to heaven, or you go there, Abrahma bhuvana loka punaravartinu arjana, mam upecha tokontiya punarjanmana vijate. From the highest planet in the material world down to the lowest, they're all places of misery, wherein repeated birth and death take place. И Кришна также говорит, что если кто-то попытается идти на райские планеты, все равно все эти планеты, все это место, с самой высшей планеты Брахмалоки до самой низших адских планет, все это и удоль страданий. But one who attains my abode never comes back to the material world. Но он говорит, тот, кто достигает моей обители, больше не вернется в это место страданий, в материальном мире. So, even going to heavenly planet, the good karma will run out. И даже если мы отправимся на райские планеты, хорошая карма исчерпается, закончится. In the Mahabharata, there's a story about one young rishi who lived in the forest. В Махабхарате есть история об одном молодом риши, который жил в лесу. And in order to test him, Durvasa Muni used to go there with many followers, unannounced. И чтобы проверить его, Дурваса Муни пришел к нему со своими последователями, не предупредив. Not just once, few times. Приходил к нему туда, чтобы его проверять. Not just once, few times. Да, несколько раз приходил к нему. And each time that rishi had to, he had to arrange some prasadam for Durvasa Muni and his followers. И каждый раз этому риши приходилось, надо было сделать прасад для Дурваса Муни и его последователей. As we know, Durvasa Muni, he would choose time to come unannounced, just like he did with the Pandavas. Мы знаем, Дурваса Муни, он выбирал время и приходил не предупреждая, как это было и с пандавами. The Pandavas had a pot which would make enough foodstuff for however many guests came. Но у пандавов была специальная посуда, кувшин, который производил столько пищи, сколько надо было для гостей. But after the meal, it would not produce more foodstuff until the next meal time. Но когда уже время
принятия пищи заканчивалось, то могла это кувшин производить уже только в другое время приема пищи. So he purposely came just after the Pandavas had finished their meal. И тогда Дурваса Муни к пандавам пришел уже после того, как они покормили всех. And Draupadi was in great anxiety. И Драупади пришла в очень большое замешательство. He had Durvasa come with many followers. If they couldn't feed them, then Durvasa might curse them. Они боялись, что если не накормят Дурвасу и многих его последователей, то он может их проклясть. So she was praying to Krishna, please help. Так что она взмолилась Кришне: пожалуйста, помоги. And Krishna said, look in a pot, see if there's just a little morsel of vegetable left. И Кришна сказал: посмотри, в кувшине должно быть что-то оставшееся на дне. And she found just little bit, and she gave, and Krishna said, give me, and she gave it. И Драупади нашла там немного остатки, прилипшие к дну, и Кришна сказал: ну давай это мне. Она отдала Кришне, Кришна почтил, съел. Pandavas had requested Durvasa and his followers to go to the river and take bath before taking their meal. Ну, а Дурвасе Муни и его последователям они сказали: идите, примите пока омовение перед едой. So they were bathing when Krishna took that morsel of foodstuff. Так что они в реке тогда делали омовение, в то время как Кришна попробовал эту пищу. And suddenly they felt themselves full, as if they'd eaten a huge meal. И вдруг ни с того ни с сего все, кто принимал омовение, Дурваса Муни с последователями, почувствовали, что они объевшиеся, как будто только что поели. By the mystic power of Krishna. Это произошло посредством мистического могущества Кришны. So they didn't go back to eat because they felt if there's a meal and we go, we won't be able to eat anything. So they just left. И они не пошли, не вернулись к пандавам, потому что они подумали: сейчас нас будут кормить, а мы уже объевшиеся, так что они ушли. So anyway, Durvasa, in the same way, he was testing this young sage. И вот подобно этому Дурваса Муни испытывал этого молодого мудреца. But that young sage, somehow every time he managed to find enough fruits, enough roots, simple foodstuffs to feed Durvasa and his followers. Но каким-то образом этот молодой мудрец все же умудрялся найти фруктов и корней, чтобы всех накормить. So Durvasa gave him a blessing. You can go to the heavenly planets. Так что Дурваса Муни дал ему благословение: ты можешь отправиться на райские планеты. Immediately the chariot came from the heavenly planets. Тут же прибыла колесница с райских планет. The charioteer said, please get in. И ему сказали: все, заходи, пожалуйста, на колесницу. The sage said, I have a couple of questions before I get in. И этот мудрец молодой сказал: ну, у меня есть пару вопросов перед тем, как мы полетим. What are the advantages of life in the heavenly planets? Он спросил: какие преимущества жизни в раю? Oh, he said, very long lifespan, many heavenly delights, very few miseries. О, ты будешь жить долго, столько райских наслаждений, страданий практически нет. And then the sage asked, what are the disadvantages? И тогда мудрец спросил: ну, а какие же там есть недостатки? He said, well, after a long time of heavenly enjoyment, one's good karma begins to run out.
И колесничий, который прилетел за ним, сказал: ну, после долгой жизни все же хорошая карма начинает заканчиваться. And as the good karma is running out, a person feels more and more anxiety. И когда эта карма хорошая заканчивается, то житель райский начинает чувствовать все больше и больше беспокойства. And anxiety keeps increasing more and more. Эти беспокойства растут изо дня в день. Oh, I will have to leave the heavenly planets. О, я должен буду оставить это райское место. And eventually the good karma is finished. И в конечном итоге карма заканчивается. And that person has to fall down again to this earthly planet. И эта личность вынуждена снова падать на планеты типа Земли. And this is a very horrible experience. И этот опыт очень ужасен. So the sage said to the charioteer, don't mind, but I don't think I will be going there, to heavenly planets. И этот мудрец молодой сказал колесничим: ну, знаешь, пожалуйста, не обессудь, но не хочу я с тобой лететь на райские планеты. I think better I stay here and perform devotional service, perform austerities, so as ultimately to go back to Godhead, the eternal abode of the Lord. Лучше я останусь здесь, займусь служением Господу, аскезами и достигну высшего, вечной обители Господа в духовном мире. So this is the understanding that Krishna is giving to us in the Bhagavad Gita. Таково понимание того, что Кришна говорит нам в Бхагавад-гите. You know, don't waste your time in trying to go to the heavenly planets. Не тратьте свое время, пытаясь отправиться на райские планеты. Use your time for engaging in Krishna conscious activities. А используйте свое время, занимайте его в деятельности, в служении, твое сознание Кришны. Because that ultimately you will be able to go to the eternal spiritual world. Потому что в конечном итоге вы сможете отправиться в вечный духовный мир. And become free from birth, death, old age, and disease. И будьте свободны от рождения, смерти, старости и болезней. This is much better than going to the heavenly planets because you'll have to fall down from the heavenly planets. И это гораздо лучше, чем идти на райские планеты, потому что с райских планет надо будет пасть опять. But generally, those who go to the abode of the Lord never come back to this material world. Ну а те, кто отправляются уже в духовный мир, то, конечно, они назад уже не возвращаются, как правило. As Krishna is telling us in the Bhagavad Gita, that Janma karma chame divyam evam yo veti tatvata Chaktvadeham punar janma naiti mam iti surjana. That one who knows the transcendental nature of my appearance and activities does not, upon leaving this body, take breath again in the material world, but attains to my supreme abode. Как Кришна и говорит нам в Бхагавад-гите, Кришна говорит Арджуне: те, кто познали трансцендентную природу моего явления и деяний, оставляя этот мир, оставляя это тело, больше не рождаются в полном страдании в бренном мире, но отправляются в мою обитель. Now, somebody may say, well, okay, that's all right, you know, but what about this life now? We also want to enjoy now. Кто-то может сказать: ну ладно, о будущем, но что касаемо сейчас?
хочется наслаждаться сейчас. Those who perform punya karma to go to the heavenly planets, they also want to have comfortable and enjoyable life now in this world. Те, кто пытаются делать пунью и отправиться в будущем на райские планеты, они сейчас хотят жить хорошо здесь, в этой жизни, на этой земле. They don't want just to be performing severe austerities. И не просто, что они хотят заниматься, делать жесткие аскезы. But the problem is that if they engage in a lot of sense enjoyment in this world, you know, even performing pious activity, but also enjoying a lot of sense gratification, they are going to create some karmic reaction. Но проблема в том, что даже если они делают много благочестия, но при этом также и по-разному наслаждаются с чувственным удовольствием в этом мире, то им придется пожинать кармические реакции. Prabhupada, he tells a story of one sage who gave blessings to 4 different persons. Прабхупада рассказывал историю об одном мудреце, который давал благословение 4 личностям. To a prince, a austere brahmachari, a butcher, and a devotee. Это были принц, аскетичный брамачари, мясник и преданный. So to the prince, he gave a benediction, may you never die. Принцу этот мудрец дал благословение. Лучше тебе никогда не умирать. And to the austere brahmachari, he said, better you die immediately. Аскетичному брамачари, браману он сказал, лучше тебе умереть прямо сейчас. To the butcher, he said, better not live or die. Мяснику он сказал, тебе лучше и не жить, и не умирать. And to the devotee, he said, you can either live or die. А преданному Бога он сказал, тебе все равно, хоть живи, хоть умирай. So the prince, he said, don't die because he was enjoying life in this body, but after death, he would have to suffer from karmic reactions. Принцу он сказал, не умирай, потому что принц наслаждается этой жизнью здесь, очень сильно делает разные чувственные удовольствия, проходит, и поэтому он после смерти будет страдать кармическими последствиями. And the brahmachari, you know, it was a very austere life, so no enjoyment in this world. So the sage told him, better die, go to the heavenly planets, and there you can enjoy. А брамачарию мудрец дал такое благословение, лучше умри сейчас, потому что он и так уже здесь занимается столькими аскезами, и если он сейчас оставит тело, то отправится на райские планеты, там будет ему хорошо житься. And to the butcher, he said, better not live or die, because hellish life now, slaughtering so many animals, and the karmic reaction very bad. So in the next life also a lot of suffering. Мяснику мудрец дал такое благословение, что не живи и не умирай, потому что живя, он делает столько отвратительных греховных поступков, его жизнь не так подобна адской, а если умрет, то он и все равно попадет в ад за свои эти грехи. And the devotee, he said, live or die, because in this life, devotee is blissfully engaged in devotional service to Krishna. And after leaving his body, he will continue to serve Krishna
blissfully in the spiritual world, or even if he has to take birth again, he'll continue blissfully serving Krishna in another body. И преданному Господа этот мудрец пожелал: тебе можешь либо жить, либо умирать, потому что ты сейчас преданно занят в блаженном состоянии, служишь Господу. И если оставишь тело, то в духовном мире будешь продолжать то же самое, в блаженстве служить Господу. Или если родишься вновь, то то же самое будешь в лучших условиях служить Господу. So in this way, we see among different kinds of person, those who are performing pious activities or sinful activities or austerities, they will get some temporary destination and they're still governed by the laws of karma. И здесь мы видим, что если совершает человек благочестивые поступки или греховные, или занят аскезой, то его дальнейшее назначение будет временное, потому он подвержен законам кармы все равно. But the process of devotional service is called akarma. It frees one from karmic reaction. Но процесс преданного служения называется акарма, он освобождает от кармических последствий. And it makes one Krishna conscious, it makes one attached to serving Krishna. И делает человека осознающим Кришну и привязанным к служению ему. Which is a constitutional position, eternal constitutional position of the living entity. Что является вечным конституциональным положением живого существа. And this devotional service, it can be begun and can be performed here, even in this material world. И это преданное служение можно начать и делать его также здесь, в материальном мире. But it also makes a person detached from from karma, from the cycle of birth and death. И это делает человека свободным от кармы, от перерождений. Even while living here. Даже еще оставаясь здесь, в этом мире. Prabhupada gives example of a dry coconut, that the inner portion becomes detached from the shell. You shake it, you can hear the inner portion moving. Шрила Прабхупада приводит пример с сухим кокосом, внутренняя часть которого отделилась от скорлупы. Если мы трясем его, то мы услышим, что внутренняя часть отдельно. So in the same way, devotee may be in this body, in this world, but he's detached. He's attached to Krishna. He's on the spiritual platform. Так что и также и преданный, который занят служением здесь, в этом теле, в этом мире, он также отделен от этого мира подобным же образом. But he's also able to use his mind and senses. Но он также может использовать свой ум и чувства. But he's using them in a way that doesn't create karma, either good or bad. Но он использует их, не создавая кармы, хорошей или плохой. And he's using them in a way which also brings satisfaction to the mind and the senses. И он использует их таким образом, что это приносит удовольствие, удовлетворение уму и чувствам. Just like Prabhupada said, people like to go to eat nice food in restaurants and their neighbors' houses. Как Прабхупада говорит, людям нравится все равно хорошо кушать, ходить в рестораны или в гости к друзьям. They like to go to dances, sing and dance. Людям нравится наслаждаться, танцевать, ходить на танцы и петь. They like to go to social gatherings and meet their friends and family members. Всем нравится ходить на общественные собрания, встречать друзей, родственников, знакомых. So he said in the same way in Krishna consciousness, we have delicious prasadam, we have feasts, we have restaurants. Также он говорит, у нас есть это в сознании Кришны, все, у нас есть вкуснейшая пища, пиры, рестораны, в сознании Кришны. We have chanting and dancing in the temples. У нас есть танцы, песни в
храмах. We have festivals where devotees can gather and meet their friends and family members. У нас есть фестивали, где преданные могут собираться, общаться с друг с другом. членами But семьи. it is all connected to Krishna. It not only satisfies your mind and senses, but it makes you attached to Krishna. И вся эта деятельность, она также радостна и помогает уму и чувствам не просто хорошо себя чувствовать, наслаждаться, но и привязывать человека к преданному служению. So it's nourishing for spiritually nourishing for the soul, but it's also nourishing for the mind and the body. Так что эта деятельность, она не просто питает душу, но также ум и тело. So it's a very complete package. Так что такого рода пакет, так сказать, он полный. Whereas on the other hand, material sense gratification, as described here in this verse of the Bhagavatam, it sucks up all one's energy, agitates the mind, and one loses a interest or energy for spiritual life. Но такая деятельность, как в этом стихе описывается материально, она высасывает всю энергию, и человек теряет, высасывает энергию у человека, и вся его деятельность лишь только будет для тела и ума беспокойством. So thus one's real consciousness becomes almost lost. Так что изначальное сознание человека таким образом практически будет потеряно. And one loses the benefit of having this human form of life. И человек потеряет всю эту возможность в этом человеческой форме жизни, все благо человеческой формы жизни. Okay, I'm reading the verse again. Снова прочитаю текст. When one's mind and senses are attracted to sense objects for enjoyment, the mind becomes agitated. As a result of continually thinking of sense objects, one's real consciousness almost becomes lost, like the water in a lake that is gradually sucked up by the big straws on its bank. Итак, перевод, еще раз, перевод текста. Когда ум и чувства человека в поисках наслаждений тянутся к объектам чувств, его ум приходит в возбуждение. Тот, кто постоянно размышляет об объектах чувств, практически полностью утрачивает свое истинное сознание. Так высокая густая трава, растущая на берегу озера, постепенно выпивает из него всю воду. Okay, Hare Krishna. Харе Кришна. Any question? Вопросы, пожалуйста. Да. Пожалуйста. Champakalata. Хари Кришна, Гуру Махарадж, спасибо большое. А вот скажите, пожалуйста, ведь полубоги, которые живут на райских планетах, они считаются преданными Господа. И что вот очень много преданных, которые желают попасть, что ли, на райские планеты, они обладают таким знанием, все равно хотят попасть. И почему тогда, если они попадают, тогда у них наверняка там есть возможность прогрессировать или что? Почему тогда говорится, что обязательно человек падает сюда, на землю? То есть вот как это понять? Много преданных и все равно не падают. Those heaven dwellers, they are aware of this situation
because they are devotees of Lord, and why then they want this situation, and at the same time why it is said that this compulsory of falling down, maybe still there is some way to go up, to go to heaven, to go to spiritual world. Yes, if they if they stick to their Krishna conscious duty, if they practice Krishna consciousness, then even from the heavenly planets, they can go back to Godhead. Да, если они продолжают заниматься, придерживаться духовной практики, то даже с райских планет они могут вернуться в духовный мир. But it is dangerous because there are many, types of heavenly delights. Но опасность в том, что там много разных райских видов удовольствий. So easy to get entangled in sense gratification. Так что легко там запутаться в этих чувственных наслаждениях. Or easy to get proud or puffed up and commit some offenses. И также легко там возгордиться, из-за этого совершить какие-то оскорбления. So dangerous. Так что опасно это. And we should not be overconfident, thinking, oh, I will go to the heavenly planets and I will just carry on performing devotional service there. И также чрезмерно быть уверенным в себе, что я отправлюсь на райские планеты, ну, ничего со мной не случится, я все равно буду продолжать служение там. Может быть, это чрезмерная уверенность. We may go there and we may simply get entangled in sense enjoyment or offenses and make our situation more complicated. Так что, на самом деле, может произойти по-разному. Мы можем запутаться в чувственных наслаждениях, возгордиться, сделать еще более оскорблений и еще усугубить даже свое положение. But still, in principle, the demigods are devotees, and when they're in difficulty, they do tend to take shelter of the Lord. Но, в принципе, все же, конечно, полубоги – это преданные. И если какие-то трудности наступают, то они склонны принимать прибежище у Бога. And there are sages like Deva Rishi. Narad is the Rishi among the demigods. So he and others do travel and preach Krishna consciousness in the heavenly planets also. И там есть мудрецы, такие как Деварши, Нарада, которые путешествуют там и проповедуют на райских планетах преданное служение. But still, it is advised, if you're in a human form of life, here is not, there are many advantages, but it's not so heavenly. There are also many sufferings. So you can get a more balanced picture here, and it's a better opportunity to engage in devotional service, especially in the present age due to the Sankirtan movement of Lord Chaitanya. Но все же советуется, если получили человеческую форму жизни, то хотя, может быть, здесь и также присутствует страдания в этом мире, но все равно мы сможем увидеть картину в более полном ее виде, находясь здесь, на земле, и заняться преданным служением здесь, особенно сейчас, в это время, когда Господь Чайтанья пришел, есть возможность заняться в этом движении Господа Чайтаньи Санкиртане. Therefore, Prabhupada said, many demigods aspire to take birth in this Kali Yuga on the earthly planet so they can participate in the Sankirtan movement of Lord Chaitanya. Поэтому Прабхупада также говорит, что на райских планетах многие жители также хотят попасть сейчас, именно в Кали-югу, когда Господь Чайтанья
принес это движение Санкиртана Яги, чтобы заняться служением здесь, в это время. Спасибо большое, Хари Кришна. Спасибо. Харе Кришна. Пожалуйста. Харе Кришна, дорогой Гуру Махарадж, примите мои поклоны. Харе Кришна. Вопрос вот в чем. Понятно, что преданные, они заняты служением, и это карма. Но кроме служения мы же занимаемся еще множеством, заняты разнообразной материальной деятельностью, чтобы в жизни там тело поддержать, семью содержать и прочее. А карма зарабатываем мы все равно при этом какую-то. Так вот, насколько эта карма будет все равно влиять на нас, именно на преданных. Понятно, что мы не занимаемся какой-то чересчур греховной деятельностью, но тем не менее хорошая, плохая карма, она все равно оставляет в материальном мире. Although we do service to Krishna and this is a karma, still we have to perform different kind of activities to maintain ourselves, our families. Still, how these activities will influence our future? Well, of course, it's possible that devotees may do activities which would create karma. They should try to do their activities as in a Krishna conscious way as possible, so to reduce the possibility of creating karmic reaction as much as possible. Конечно, преданные совершают какую-то деятельность, которая может влечь за собой последствия, поэтому надо как можно тщательно исполнять эти действия в сознании Кришны, чтобы эти действия сочетались с сознанием Кришны, чтобы уменьшить кармические последствия, насколько возможно. To chant Hare Krishna mantra every day as it purifies the soul, keeps the consciousness fixed on Krishna, and counteracts any kind of karmic activity. Так, читать внимательно каждый день Харе Кришна мантру, это очищает ум и занимает на служении так, что это помогает очистить нашу деятельность от кармических реакций. But, you know, if a devotee, if his Krishna conscious practice is weak, and if he performs activities which would create karma, then he will just cause himself to take birth again. Hopefully, he would have done enough Krishna conscious activity to be able to continue as a devotee, but he might find himself in a more difficult or disadvantageous position. Но те, кто слабые в преданном служении, и, конечно, они будут совершать действия, которые повлечут за собой карму, и в следующем воплощении хорошо, если они совершили достаточно служения, чтобы снова родиться и продолжать преданное служение в хороших условиях, но может получиться и так, что условия будут уже недостаточно такими благополучными. So better, you know, keep the content of Krishna conscious activity and practice as high as possible while we have this opportunity. Поэтому свою деятельность, конечно, максимально надо сочетать с преданным служением и исполнять его как можно лучше с тем, чтобы уже добиться совершенства. Hare Krishna. Hare Krishna. Okay, so thank you all very much.
Всех благодарю. Большое спасибо. Grantaraj Srimad Bhagavatam ki jai. Да. Jai. Srila Prabhupada ki jai. Да. Jai. Samaveta Bhaktivinoda ki jai. Jai. Nitai Gaur Premanandi. Hari Hari Bo. Jai Спасибо. Gurudev Guru Maharaj ki jai. Да, Hare Гуру. Krishna. Харе Харе Кришна. Кришна. Hare Krishna. Харе Бога. Спасибо большое. Харе Кришна. Все. Всем спасибо большое. Харе Кришна. Да. Чампакалата Матаджи, все-таки мы оказались, да, сегодня на лекции. Да. Да. И Здорово. успели как. Спасибо. А Харе Бога. где вы были-то? Так иначе, так иначе. На А я, другой